Which one's correct? Espero que llegues bien o espero que llegas bien. First I said espero que llegues bien in the subjuntivo and then in the indicativo. Which one's correct? If you know, leave a comment. Solution at the end. I'm Spring Spanish teacher Maura, and let's learn once and for all when to use the subjuntivo and when the indicativo. Número 1. Subjunctive versus indicative. What's the difference? In general terms, the difference between these two moods has to do with how real or factual the information is. Esencialmente, se utiliza el indicativo para indicar hechos o aquello que es cierto. And the subjunctive when you're expressing personal opinions or feelings of duda, esperanza, o deseo. After specific verbs, and describe an unspecified something or someone. Repasemos algunos ejemplos. Indicative mood, talking about facts or truths. Tu familia viene esta tarde. El sol sale todas las mañanas. Ella habla muy bien español. Subjunctive mood, talking about opinions, wishes, describing unspecified people, etc. No creo que lleguemos a tiempo. Quiero que practiques más. Necesito a alguien que hable bien inglés. The only way to get a real feeling for these two moods is to put them to the test. So stick with me till the end if you want to solidify this knowledge through some good practice. Número 2. Tips and tricks on when to use each mood. Ahora, vamos a profundizar un poco más en cuándo utilizar cada uno. Some of these categories are meant to be broader, like when the subjuntivo is used for personal opinions or feelings, since this includes dudas, esperanzas, y deseos, because all of these are, in fact, personal opinions. Some are very straightforward, like using the subjuntivo after specific verbs. Here are the main categories you should concern yourself with for the subjunctive. Personal opinions. Wishes, hopes, doubts, feelings. Espero que se alegren de vernos. Dudo que traigan hielo. Quiero que salgamos más. To describe an unspecified person or thing. Hay que comprar algo que pique vegetales mejor. Contrata a una persona que sepa trabajar en equipo. After the very common expressions quizás and ojalá. We do have a video about ojalá and how it works with the subjuntivo that you can check out here. For now, here are some examples. Quizás te llame pronto. Ojalá llueva mañana. Quizás alquilen algo por esos días. Ojalá el verano llegue rápido. With quizás, you do have the choice of using the indicative as well, but using the subjunctive will, once more, add more uncertainty a lo que dices que quizás suceda. Now, use the indicative mood if the following applies. 1. To express something that is true. El gato come muy rápido. La amabilidad es muy importante. Yo amo a mi familia con toda mi alma. Chunk alert! Amo con toda mi alma might sound very passionate, but hey, el español es una lengua muy apasionada. We would use this when it makes sense, like talking about your family as shown in the example, yo amo a mi familia con toda mi alma. Or when exaggerating something like, amo comer pizza con toda mi alma.
Si amas los chunks con toda tu alma, don't forget to check the link in the description to get many more like this with our free Essential Spanish Chunking Kit. Back to our lesson. Also use the indicative dos to describe something or someone specific. Busco a una persona que se llama Alejandra. Pásame el cuchillo que corta bien los vegetales. After the expressions cuando, mientras, hasta que, tan pronto como, you can use both, but it depends on whether the action you're referring to has taken place or not. Use the indicative mood after cuando, mientras, hasta que, tan pronto como, if the action has already taken place or takes place regularly. For example, me quedé hasta que llegaste. Me encanta cómo me siento cuando hablo contigo. El gato siempre me espera en la puerta mientras me ducho. Use the subjunctive after the same expressions, but when the action has not yet taken place. Me quedaré hasta que vengas. Me sentiré mejor cuando hable contigo. Apuesto que mientras me duche, el gato me esperará en la puerta. Check your tenses. If you're talking about something that will happen later, meaning in the future, chances are you need the subjunctive after these expressions. Número 3. Practice the subjunctive. Let's start with the example from the beginning, shall we? Espero que estés bien. Espero que estás bien. And the correct answer is alternative number 1. Espero que estés bien. We need the subjunctive because we are talking about hopes. Subjuntivo. Conozco a alguien que sepa nadar mejor que yo. Indicativo. Conozco a alguien que sabe nadar mejor que yo. Correct answer, indicativo. Conozco a alguien que sabe nadar mejor que yo. Because we're talking about someone specifically, someone we know. Subjuntivo. Nos quedaremos en el hotel hasta que llegues. Indicativo. Nos quedaremos en el hotel hasta que llegas. Correct answer, subjuntivo. Nos quedaremos en el hotel hasta que llegues. Because we're using the expression hasta que in reference to an action that hasn't happened yet. In this case, llegar. Subjuntivo. La naturaleza sea lo máximo. Indicativo. La naturaleza es lo máximo. Correct answer. Indicativo. La naturaleza es lo máximo. Because you're describing a specific thing. Subjuntivo. Ojalá vayamos a la playa pronto. Indicativo. Ojalá vamos a la playa pronto. Correct answer. Ojalá vayamos a la playa pronto. Why? Simplest answer so far. You're using ojalá. That's it. Before we get to our next exercise, which will be a trick question, si llegaste hasta aquí, bien hecho. Let me know by posting an angry emoji in the comments. I really hoped this helped you deal with the crazy subjunctive. Just hang in there. It'll feel super good when it all pays off, which it will, and you can handle it like a pro. And our last exercise would be subjuntivo. Quizás compremos una casa pronto. Indicativo. Quizás compramos una casa pronto. Correct answer. Remember why this is a trick question? Because you can use both, but there's a difference. If we say quizás compremos una casa pronto, it sounds more doubtful than if we say quizás compramos una casa pronto.
Now, to continue this lesson, Spring Spanish teacher Mariana will give you more chunks with the subjuntivo and explain when to use it and how it works. Click the image on the screen to continue this lesson.